It is morning. Good morning. Shall start away with the anthem. Shamim, come and lead us with the anthem. Good morning, everyone. Yeah, let's humble ourselves for the national anthem. O Uganda, may God uphold thee, we lay our future in thy hands. United, free for liberty, together with all raise stand. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. All talo galuete, tuliyambale gule, tuliyambale gule, tuliyambale gule. All talo galuete, tuliyambale gule, tulizimba mu Uganda mpya. People power, our power, People power. NUP, everywhere. NUP. Thank you so much. Pastor Mwangus, come and lead us in a prayer. Quickly, a quick prayer. Very quick prayer. Oh, since you're a pastor, maybe. Let's humble our souls and we pray. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you for such a day as this. We thank you for our leadership. We thank you for our president. We thank you for the gift of life. And so we pray that as we meet and address this nation about the matters of national importance, that you will give us wisdom, that your Spirit will use us to speak words of hope, words of comfort, and words of direction. I pray in Jesus' name. Thank you. You can please have your seat. Thank you very, very much. Good morning once again. This is going to not be too long. Basically, it is it's going to be the addresses will be by the top hierarchy of the party, and I want to welcome all members of the National Unity Platform, members of the National Executive Committee. You're most welcome. I have seen all of you members of the National Executive Committee. You're most welcome. Members from Soroti, Eastern Uganda, you're most welcome. Members from Kasese, Hajat, you're most welcome. Members from Busoga, you're most welcome. Members from Northern Region, you're most welcome. Members from Lango Sub-Region, you're most welcome. And members from Western Uganda, you're most welcome. People power, our power. We also take recognition of all the members of Parliament who are here with us at this press conference. The Honorable Seung Gonzaga, you're most welcome. The Honorable David Senkenya, you're most welcome. The Honorable Mwanga Chivumbi, you're most welcome. The Honorable Samba, you're most welcome. You made me very proud yesterday as you faced the Vice President of a certain former political party. Indeed, you had everything at your fingertips. Honorable Shamim, you're most welcome.
I am not going to say anything else because a lot is going to be said by my inline bosses. But I'm only happy that iPod finally is speaking the truth. I hope the Minister of Injustice comes out this time and tells people about what iPod is saying. We have taken a lot of time, Mr. President, under your guidance and that of the Secretariat and members of the National Inter-Platform, not to participate in a meeting of tea. And as I said, that iPod has been a platform of recruitment for the dictator, where he massages very easily those who want to eat the leftovers, and then he recruits them to his camp. So I am glad that iPod, that they had said was part of us, has been declared that we are not there, and it is the reason they are leaving. Banange iPod igenda oluvanyuma lw'okubanga National Inter-Platform yagaana okwetaba mu meeting ezo ez'ekigumaza, era yo yatisse ebyayo, naye ekyasinze okunsanyusa amawulire ag'okwetikka okutwalira General Museveni nti bagenda bagakwasiza maawo. Kakati nabo ne beewuunya, babadde balowooza bagenda kusangawo omuntu mulala ali mu gavumenti, ate bagenza okusanga nga minisita wa injustice ate ye president w'ekibiina ekimu. So iPod tukoze bulungi nnyo, amazima gamaze ne geeyoleka nti tetubadde part of that madness eya iPod. Naye ekyasinze okumanya abadde ayogerera ennyo iPod, Mr. Mao, ate gwe bawadde amawulire nti bannayuganda bategeeze ekituufu nti ebya iPod kati byappa. Era nsaba bannamawulire Mao mumuteeke ennyo ku nninga abannyonnyola ensonga ezo kubanga bali bazinnyonnyodde ye. Naye njagala n'okwebaza mwenna abeekalakaasa mu diaspora e Netherlands baliyo olukuŋŋaana mu Europe, n'abazze muwandika amawulire, abawandika emails. This is the work that you're doing. Fighting a dictator has many fronts. You can be with your phone and did not know the might of the tweet that you're doing, but I can tell you it will always have results as you're seeing the results. So thank you very much on that. Without wasting any other time, let me invite our spokesperson, the man who is at any time now on one of those to be taken down. But he's a godly man. According to the dictator, you are on the line now. You are stopping the airplane, you are stopping land grabbing, you are everywhere. But we are very proud of you. Ndozo mtwalo gwange gwe balagira gwatuuka. Kubanga otukoze bulungi. I cannot be more proud. Honorable Johnson. Thank you, sir. Sebo omutwalo tunda gusinzika. Maife mu NUP twogira mazima. Kubanga abasoga mukoba nti sente diriwo ate olumala n'ogamba edido nedolido nedange dengo gambe sente diriwo. We want to welcome everybody to our press conference today. Our leaders in your various capacities, our foot soldiers, and of course the media. Today, the focus really is going to be, the platform is going to be for our president, but I'll just make one or two communications on behalf of the party, get them out of the way, and then we'll invite our president. We all know what's happening in Kasese. Kasese, like many other parts of our country, are disaster-prone areas. Our challenge, though, is that we seem to be taken by surprise. You know, we know that every year riverbanks in Kasese burst, and so flooding happens. We know every year that in eastern Uganda, similar situations, you know, landslides and all of these different things. But somehow we don't plan as a country, which is very unfortunate. As NUP, we decided that we shall do whatever little we can. You know, when you have an absentee government, somebody has got to fill the lacunas, the gaps. And so as NUP, last week, we had a team led by our Secretary General, which took a couple of supplies to parts of Kasese. Of course, it is not much in comparison to the bulk of the problem, but we said we are not going to sit by. And we shall participate in providing a remedy. And so we took a couple of supplies. Our Secretary General, together with our leader in that area, the Honorable Jackson Baju,
to connect with the people of Kasese, to commiserate with them, and to also extend a hand of help. So we did that on your behalf as the National Unity Platform. And we shall keep doing so. We shall keep extending a hand. We shall keep reaching out. We shall keep being the leaders that Ugandans are looking at us to be. The other issue of concern to us as a party is the continuous hounding of the ordinary folks, border riders, hawkers. These are Ugandans who are trying to take out a living. But each time we say we want to clean up the city, and all of us want a smart, organized city. But for some reason, the target is always these smaller people. And yet, you will find, for example, buildings, skyscrapers sprouting up within the city. But there's no planning for them. There's no parking for these buildings. There's no drainage. But somehow those will not be touched. We end up going for the smaller people, the border riders, the hawkers. Ultimately, as a country, we think that our problem is just the border riders, the hawkers, and so on. It's a much bigger problem from where we sit as a political party. Many young people don't have jobs. You'll find some of those border riders are actually degree holders, but they've not gotten a job anywhere. And so they say, let me fend for my family, better than going to break into people's houses, becoming Anba hitmen, and all of that. So the sooner we address this issue comprehensively, the better. Because you'll chase away the borders today. You'll chase away the hawkers today. And then the Anba hitmen will increase. But the real question is not addressed. Unemployment of our young people. Governance issues. Because when people are living in squalor, when the people are living in despondency, it gets back to governance. It gets back to leadership. Those hawkers are not happy to be hawkers. Those border riders, some of whom are educated, diplomas, degree holders, they would like to do an office job, a better job than that one, but that's the one that's available because of governance issues. So as NUP, we think that these matters should be handled a lot more comprehensively. The other issue has been talked about a bit by our deputy spokesperson, the question of iPod. We have communicated again and again. We are about to sound like broken records. iPod is an entity that Mr. Museveni uses to sanitize himself. To say, look, you see, for me, I don't have a problem with my opponents. We sit, take tea together, discuss, take pictures together. But the following day, when we go out there to mobilize on behalf of our party and so on, beatings, tear gas, and all of that. So why should we be pretentious? We don't like to pretend around, and that's why we said no to iPod. We wish those who think there is value in iPod well, because it's been around for over 10 years. But even with the over 10 years of iPod's existence, democratic space has shrunk as opposed to increasing. Civic space has shrunk. Our democratic credentials have gone much lower. So how do you tell me this thing is valuable? So those who think there is value in it, please go ahead. If you manage to get something valuable out of it, the country will thank you. But don't try and force us and say, you must be part of iPod as NUP. If you're not joining iPod, then you are undemocratic, you don't love your country, and all of that. Give us a break. The last issue is new leaders that we are going to unveil today. In July, we had a NEC meeting which approved some new leaders. We had some gaps that were important for us to fill and for work to continue as a party. So we are going to unveil these leaders, and they will be charged by our president to go and do the work that must be done, to go out there and connect with Ugandans and rally them around the cause for change. And so we are hoping that these our new leaders will not just be happy about occupying a position and being given a title, but that these are responsibilities which we hope and believe they are going to go out there and execute on behalf of Ugandans, because Ugandans have hope in us. We just cannot let them down. I'll say this very quickly in Luganda, then I'll invite these people and invite our president. Ensonga
eya Kasese. Kasese kyekimu ku bitundu by'eggwanga lino ebibeeramu ebizibu eby'enjawulo ebigwa bitalaze. Naye ffe tutandise okulaba nti ebintu bino tulekeraawo okubirabanga ebigwa bitalaze. Tukimanyi nti buli mwaka e Kasese amataba gagwayo. Tukimanyi nti Bududa Eastern Uganda buli mwaka wabeerayo ebizibu eby'enjawulo. Naye munnaye gavumenti tepulaningira abantu. Essira basinga kuliteeka tweremeeza tutya mu bukulembeze. Buli kimu essira libeera ku ebyo ssente naki abantu bano tebajja bafaako. Niyo batwalayo obulangiti oluusi batwalayo obulangiti obutalina makulu. So ffe nga NUP twagamba nti engeri gye tujja abakulembeze katukole kye tunaasobola okukola. Era wiiki ewedde tulina ttiimu eyakulemberwa Secretary General waffe n'etwalayo ebintu eby'enjawulo okutaasa ku bantu b'e Kasese. Era nga ffe tugamba tujja sigala nga tukola ekyo tusobola okukola kubanga tuli bakulembeze. Weewaawo si tetunnayingira gavumenti nga bwe kirina kubeera, naye ketulinawo nga tugamba nti katugezeeko okutaasa embeera tulage bannayuganda obukulembeze nga bwe tusoomooza ne bannaffe abafuna ssente ey'omusolo taxes buli mwezi buli wiiki nti olaba ffe tusobola okukolawo ekitono. Kakati mmwe mwebase muzuukuke bannayuganda mubadduukirire. Tulina bannaffe abavuzi ba boodabooda abatembeeyi ensangi zino abanyigirizibwa. Ffe nga NUP tugamba nti abantu bano bannayuganda. Mpozi nga twagalaga nti Uganda inasigala kubanga y'abaloodi bokka. Kubanga bagobebwa nti twagala ekibuga kibeere nga kiyonjo. As if boodabooda n'abatembeeyi bebukka abaddugaza ekibuga bo mu kulaba okwabwe. Naye tulaba ebizimbe ebiyimuka mu kibuga buli lunaku. Tekirina pulaani etegeerekeka, tekirina paaki ekitegeeza abantu bagenda kuba bapaakinga wakati wa nguudo lwa kizimbe ekyo. Drainage naki byonna tebabifuddeeko kyovudde olaba ekibuga kijjula amazzi enkuba buli weetonnya. Naye abo tebajja bakwatako kubanga banene bagagga bajja gendera bano bamuntu wa wansi. Ffe nga NUP tugamba nti ekizibu kino tuleme kulowooza nti boodabooda abatembeeyi be balina obuzibu. Kyekuusa ku bukulembeze, kyekuusa ku ngeri tuddukanyamu eggwanga lyaffe. Abavubuka bangi tebalina mirimu, badduka mu boodabooda tebazibuga nti kubanga baagala nnyo. Munna abavuzi ba boodabooda abamu bw'oyogeramuko nabo abamu balina zi diploma balina zi degree naye emirimu gya bbula. Nibagamba owaayi kandabire famire yange kanjira nfuna wano 10. Naye tugende tulowooza bonna bayaaye bonna babbi tebalina makulu tubagobe. Ate nga ne boodabooda okubeera ennyingi kizibu kya transportation kituganya okugonjoola ng'eggwanga. So tetuga nti obukulembeze obutuufu genda awali ekinyusi awali entobo y'ekizibu kino. Niba ogamba nti katugobe ba boodabooda tugobe abatembeeyi enkyo ojja kulaba nga abakubi b'obutayimba beeyongedde kubanga balina okuyiiya. Ate tugamba nti kyekituufu ekyokukolebwa naye tutandika okulowooza ng'abakulembeze. Ensonga ya iPod munange Alex Wise agyogeddeko. Ffe nga NUP twagaana okwegatta ku iPod era ensonga zaffe ne tuzanjula bulungi. iPod Mwai Museveni agikozesa kwesimuulako nziro. Nkyanti nze mundaba abantu abanvuganya tutuula wansi ne tunywamuko kacaayi ne tuwayamuko ne twekubisa ebifaananyi ne muba mwakavaawo enkeera ne mugende Karamoja kola mobilization structures naki embooko ng'evuga tiyagaasi naki n'enkeera era nga mukomeewo tuddemu tunywe kacaayi. Titwagala byakuwuddiisa bannayuganda kyovudula ffe iPod twagamba nti nedda. iPod yabaddewo okusuuba emyaka 10 naye kambuuze kiki ekyamaanyi kyegase ku ggwanga lyaffe lino kubanga okunyigiriza bannayuganda kweyongedde. Obululu bwaffe bwongedde kwonoonekera ddala ensonga za demokrasiya naki iPod byali baddegezaako okutereeza byonna byeyongedde kwonooneka. Kakati ŋŋamba otya nti essomero lyo buli mwaka abaana bafuna myenda myaka 10 nti nange ndeeta owange mu ssomero lye eriryo nedda mba nina ekikyamu. So kyovudola twagamba nti iPod tetujja gyegattako era twawulidde bagamba nti bali mu kutema bateme. Naye abalowooza nti iPod bayinza okuvaayo ekirungi nitubaagaliza birungi byereere naye tebagezaako tukaka nti NUP muganya okwegatta ku iPod ekitegeeza timwagala nkyukakyuka timwagala ddembe nakikale mmwe mubikole bwe binaaganyulwa eggwanga
Mr. President, without further ado, allow me to invite Okay, so like I was saying, in July we had a NEC meeting, and there were gaps which as a party we thought were important to fill so that work can happen. Era abantu bano nga tugenda batika obuvunaanyizibwa si just kuba bifo naye buvunaanyizibwa tulina essuubi nti bajja kutuukiriza bagende eyo bakwatagane ne bannayuganda bifo bino ebyenjawulo nga bwe tukola ekisoboka okukunga bannayuganda ku nsonga ey'enkyukakyuka, okulaga bannayuganda ekkubo, okubawa obukulembeze, kubanga bannayuganda ekiruubirirwa kyabwe ekisingira ddala okulembeze. So bannaffe bano kwe kubatika obuvunaanyizibwa buno ng'ekibiina. So let me invite the following, and they are mostly in acting capacity until our next delegates conference, but they will substantively do this work. Mwanguzi Andrew, Pastor, is going to be our acting head of training. Please come. Mr. Kanabi Moses is going to be our acting organizing secretary. Ms. Namutiaba Sylvia, Deputy Head of Youth Central Region. Mr. Adonyo Michael, Deputy Head of the Youth League Northern Uganda. Mr. Tolit Simon Akecha, Acting Head of Policy and Research. Mr. Tolit, you remember, was our candidate in Omoro. He is away on treatment, so he's unable to join us, but he's certainly with us every step of the way. And once he's done with his treatment, in the coming days he will be joining us, but nonetheless we'll unveil him. Mr. Byarugaba William, Acting Secretary for the Elderly. This one is better known as Jajanu. He's also unwell and is getting treatment, but once he's done with that, he will certainly be commencing with his responsibilities. Miss Kasim Fatuma, Deputy Head of the Women Wing, Western Uganda. Mr. Aguda Moses, Deputy Youth, Western. And last but certainly not least, Mr. Emachu Arnold, Acting Head of the Informal Sector. Let me invite our President, Deputy President, Secretary General. The man is the informal sector, don't joke around. And the other leaders, please come. I think the President will stand somewhere in the middle, or do we put them to the front for a picture? NUP is our party. NUP is our party. Chagulani is our president. Chagulani is our president. Umbrella
symbol. Umbrella is our symbol. Hold for a second for a picture. And take the picture. People power, Our power, our power. people power. NUP Everywhere. everywhere. NUP. Okay, thank you. Okay, so these are comrades. Comments. They've actually been, kind of operating, but now that we have unveiled them, they commence their duties immediately. We have a lot of hope in you as a party, and we believe you are going to take on these offices with gusto and play your role. And of course, our president, in his address, he will be able to charge you as well. Ladies and gentlemen, please allow me to invite our president to address us. You're welcome, sir. Thank you very much. Please, ladies and gentlemen, take your seats. People power! Thank you very much. Thank you. I'm back like I never went. First of all, allow me, ladies and gentlemen, to congratulate our leaders that are acting both in acting and that are serving both in acting and substantial capacity. Congratulations. You are appointed because you are believed in, because there's so much faith in you. Go out there, make us proud, ladies and gentlemen. We believe in you. The nation believes in you. The nation believes in us. Wherever you go, you are carrying all of us there. Whenever you do something that makes us proud, you're making all of us proud. And yes, whenever you do something or you're involved in something that brings disrepute, it brings it to all of us. But we are confident and hopeful that you're going to represent us well. Go shine. Go make us proud. Go make the nation proud. People look up to us. They have so much hope in us. Our duty is to keep that hope alive. I salute you. I salute all of you comrades that have made us proud in all the offices that you sit in. Recently, I tweeted and asked some of you, abayina omutwalo bagumpere Honorable J's. Abamu bangambe bakumadde simanyi mutwalo kigwo mwamuwadde gwe Uganda. Bomba mwamuwadde gwe Uganda temumanja nze nategeeza gwe Ukraine. But I thank you, ladies and gentlemen. Today, I would like to address you on 3 or 4 main issues, ladies and gentlemen. At the beginning of this month, I traveled to Venice in Italy and later on in the Telluride Mountains in America. We had gone for the official screening of our new documentary film called BobiWine Ghetto President. Although National Geographic, which is now taken over its distribution, has renamed it The People's President. The documentary, ladies and gentlemen, chronicles the details of our struggle since we started practically taking on the dictatorship. But most importantly, it highlights on the horrors that the people of Uganda have suffered under General Museveni. Never has it been done in Uganda or even in Africa to, in a detailed way, document the realities that the people are going through. You will notice that General Museveni has been very smart. He used the word siyasa when he had just come. Some of us didn't understand because we were too young. But Museveni was smart, very smart in painting a rosy picture about his rule. Internationally, he was, the benevolent dictator, to the extent that some leaders, like President Clinton, called him the new breed of leaders in Africa. They didn't know the kind of brutal dictator that Museveni was. And you'll agree with me that in this movie, in this
documentary, we've been able to unmask Museveni and his dictatorship. We've been able to show the true picture of Museveni. I'll also inform you that Museveni spends billions of taxpayers' money paying lobbyists in America and Europe to paint a glossy picture of his rule. Many were shocked to see the real picture of Uganda under Museveni. So I want us to once again congratulate ourselves because we were able to show the world the realities that nobody would have seen otherwise. And I believe that this is the biggest assault on Museveni's fake image that he had painted across the world. From launching that documentary, I proceeded to visit Ukraine. I went along with comrades from Ghana, from Tanzania, and from South Africa. We went to witness firsthand the situation in Ukraine and how people are faring since the Russian invasion. Ladies and gentlemen, I and many other people that believe in freedom and independence, we believe that Ukraine, like all other countries, deserve freedom, deserve independence. The same way we support countries like South Sudan, countries like Somaliland, we support Ukraine to remain free from dominion and to remain independent. Although some African countries, and particularly those that are ruled by dictators, have come out to stand with Russia, I want to make it clear that this is not a war of Russia, this is a war of Putin. Many of the Russians actually disagree with this war, but like Uganda, many of them cannot protest, they get arrested. You know, dictators always stand with each other. That is why mainly the dictators in Africa either abstained from voting or outrightly supported Putin. Why? Because they relate with Putin at a personal level. They get their favorite toys, their favorite tools of suppression, that is weapons, from Russia. And they are, conditioned to stand with Russia, ladies and gentlemen. We must not forget that the Russian narrative has sunk so much in Africa. We salute the Soviet Union for standing with us in our struggles against colonialism. But I must remind you that Ukraine was also part of the Soviet Union when we were fighting colonialism. So when we stand with the people of Ukraine, I've heard some regime propagandists claiming that we are not standing with the people that stood with us during our struggle for independence. I will remind you that in particular, the freedom fighters of South Africa, in particular the armed wing, the Mkonto Usizwe, 40% of them were trained in Ukraine in their struggle for freedom in South Africa. Therefore, by standing with Ukraine, we are not only standing on the right side of history. We are not only doing the right thing, but we are actually returning a favor. Ladies and gentlemen, most importantly, I, on behalf of the National Unity Platform, want to welcome and thank the European Union for the resolution they passed deterring the oil companies under their influence from supporting the East African crude oil pipeline. And we are glad that they cited the issues clearly, issues of gross human rights abuses and gross, environmental abuses. For a long time, ladies and gentlemen, we have been calling upon the international community to stop being the wing beneath Museveni's wing. We've been asking them to stop standing with dictator Museveni. You all remember that the EU Parliament passed a resolution condemning the rigged election of 2021. And this is yet another prayer that has been answered. We know that we need our oil. We know that that oil is supposed to change the lives of the people of Uganda.
But we also know that General Museveni has said it not only once, that that is his oil. We tell Museveni that is not your oil, that is our oil. People power. It will be betrayal, it will be a disservice to the people of Uganda if the world's democracies stood with a dictator who is only using the resources of Uganda to enrich himself and to subjugate the people of Uganda. We therefore welcome that resolution, and we want even more. We've been calling for sanctions, and it's at this time that I want to salute our diaspora teams and all Ugandans that have added their voices on our calls. We called for sanctions for Museveni and all those that he uses to oppress Ugandans. We got some sanctions against the likes of Abel Kandiho. We welcomed them, but that was not enough. We want sanctions against Museveni and his son as well. We have got, a good sign from the EU, but we want more. Just yesterday we learned that iPod is also packing up. Thank you. We've been telling iPod that for us we are not Museveni's friends. We are not interested in having tea and taking pictures with him, because that is in a way, legitimizing his rule. So we are thankful that iPod also saw what we want, but we want more. You know that we took Museveni to the International Criminal Court. We are looking forward to a day when the International Criminal Court will also sanction Museveni, his son, and all those murderous people that he uses to kill the people of Uganda. Thank you. Ladies and gentlemen, while those are very important issues, I will not forget to mention that today is a full year since our comrade MPs, Honorable Sejirinya Muhammad and Honorable Alan Sewanyana, are incarcerated with no justification whatsoever. We continue to call for their release. Also, ladies and gentlemen, you all have seen that there is a new wave of abductions, gross human rights abuses, and I expected everybody to raise their voice on that. No wonder that the EU Parliament has cited gross human rights abuses. Forget those that have been evicted off their land. Over 100,000 people have been evicted from their land, especially in the Bunyoro region, and in most cases violently, to apparently pave way for the pipeline. Now, any government that thinks development does not include the well-being of people and respecting their fundamental rights, that's a wrong government, ladies and gentlemen. Finally, I will also add my voice on the people of Uganda that are suffering in the diaspora. Our brothers and sisters, many of them have had their organs taken away. Many of them have been abused sexually and otherwise. But as we speak now, more than 1,000 Ugandans are stuck in the diaspora. Now, I saw this Deputy Speaker of Parliament, Taebwa, claiming that for the EU to stop the construction of the oil pipeline, the crude oil pipeline, is an act of neocolonialism. I looked at this man and I couldn't find the right description for him. All clad in colonial outfits, putting on those silly wigs that he does not even know what they mean. But he's calling out neocolonialism. Every dictatorship always pulls out the Pan-African card. This is the time the Tinyefuzas of this world are talking about Pan-Africanism. When you do not stand with their fellow dictator, Putin, they call you, they say you're not a Pan-African. But these are the so-called Pan-Africans that have seen our brothers and sisters facing racial segregation in China in the wake of the COVID-19 pandemic. Myself and other Pan-Africans offered a plane to repatriate them back home. But Museveni's regime denied us landing space to bring our brothers and sisters back home. Today,
Our black brothers and sisters are facing oppression in the Arab countries. They are stuck. They just want to come back home. Museveni can afford to use Uganda's money to take his daughter to Germany to give back. They can afford to put one person on Uganda's plane to go for treatment, but they cannot afford to bring back our brothers and sisters that are suffering in the diaspora. So hurting. That is why, in our little abilities, we have decided to stage concerts in various places so that we raise funds to bring back these our people from those areas. Dubai. Katika mbyogere ne mu Luganda. Noluso. Basebo ne banyabo nja kusooka okuyozaayoza abakulembeze baffe kati abagenda okubanga nabo batuula ku National Executive Committee. Tubayozaayoza abasebo ne banyabo olw'okulondebwa n'okusuumusibwamu okutukulembera mu mitendera egy'enjawulo mu yogeyoge ennyo. Njagala okubajjukiza nti mwalondeddwa kuba mwesigirwa, mwalondeddwa kuba essuubi lingi lyetubalinamu, n'okusingira ddala mwalondeddwa kuba tumanyi ate mujja kutumbula essuubi ly'Abannayuganda lingi. Tubasindika mugende mukole buli ekisoboka, mukole buli ekisoboka basebo ne bannyabo, mwongere abantu baffe essuubi. Tubayozaayoza era tubagaliza okuweereza okulungi. Nja kwebaza n'abakulembeze bannange mwenna abatuweeseza ekitiibwa gyonna gye mutuula. Gye muvuddeko nabasaba musindikireyo Honorable Ssenyonyi omutwalo olw'okukwatanga agabbi. Era mbebaza mwenna abamusindikidde omutwalo naddala abantegedde bw'oba wasindise gwe Uganda weebale nnyo naye tommanja kuba nze nadde ntegeeza gwa nsindala. Naye mwebale nnyo mwebale ddala basebo ne bannyabo. Olwaliro njagadde kwogera ku nsonga 3 oba 4. Ensonga esooka njagadde okubategeeza nti ku ntandikwa y'omwezi guno nagenda mu kibuga kya Italy ekya Venice nenvaayo nengenda mu nsozi za Telluride eyo waliyo film festival era nga twali tugenze kutongoza film oba documentary eraga olugendo lwaffe nga bwe lubadde bukyanga twesoolayo kutandika kulwanira ddembe lyaffe na nkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. Okusingira ddala eno documentary film eraga ebizibu n'okutulugunyizibwa n'obwannakyemalira n'ettemu n'ebikolobero byonna ebikoleddwa ku Bannayuganda nga bikolebwa Mwami Museveni. Twabagamba nti ffe twajja kulabisa Museveni basebo ne bannyabo ate omulabisa mu buli sitayiro yonna esoboka. Museveni amaze emyaka mingi nnyo ate tulina okimuwa abadde musajja mugezi, in fact abadde muyaaye. Museveni amaze emyaka mingi ng'afeera abazungu ng'alina ekifaananyi kyateekawo ekirungi ennyo. Kuba okusooka yajja ayogera ebigambo birungi nnyo nga bwe tuze nga tugamba newankubadde yali tabitegeeza. Naye yagenda n'afeera abazungu bonna ne bakkiriza. Clinton yatuuka n'omuyita nti tuwafunye omugigi omupya ogw'abakulembeze b'Afrika. Bw'atyo basobodde otufugira emyaka 36. Nga bw'agenda eri ebweru bamanyi buli kimu kirungi e Uganda. Ng'akozesa ssente z'omusolo nnyingi nnyo, biliyoni ne biliyoni okusasula zi kampani ezo ezikuba obulango. Nga yeekubira obulango ng'alinga Coca-Cola. Afere. Abantu bangi nnyo amawanga mangi nga gayiwa ssente mu Uganda nga tegamanyi nti gaziwa mutemu, tegamanyi nti gasasulira kutemula Bannayuganda. Naye kya mukisa nti twasobola okukola firimu eno era buli agirabyeko n'agenda ogirabako ajja kulaba ettemu lya Museveni. Buli agirabyeko tayagala kulaba ku Museveni. Era nga bwe twabasuubiza tugenda kwambula ku Museveni paka akomonda akasembayo. Nako tukajjemu. Eno documentary nina essanyu okubategeeza nti omukutu gagadde gwe bayita National Geographic gwe gugenda okugiraga ensi yonna. Museveni talina wagisooka talina kyatugamba TV eno nedda egenda mulabisa mu buli ango buli wamu ekyo tukyenyumirizaamu nnyo basebo ne bannyabo. Eno documentary basooka giyita Bobi Wine Ghetto President naye National Geographic
n'abekenneenyo bagirabye ne bakyusa ne bagituuma the people's president. Wow! Sabula Museveni talina kyatugamba boy. So temulekera okulabisa Museveni. Yamala ebbanga ngezaako balaga nti byetwogera byetumulabisa tebikola amakulu. Bikola amakulu mangi nnyo basebo ne bannyabo. Tuli mu lutalo ate ekyokulwanyisa kye tusinga okuba nakyo ekyamaanyi ye kamera. Tumulabisiza tugenda maaso n'omulabisa yalimanya kyalituwa. President. Tokubye nnyo. Akubye nnyo. Bwetwavudde mu kutongoza eyo documentary nga ndi wamu ne bakulembeze bannange okuva e Ghana, okuva e Tanzania n'okuva South Africa. Twagenyiwaddeko mu bugenyi obutongole mu ggwanga erya Ukraine eriri mu lutalo kati. Teweebuuza ngeri ki gye twatuuseeyo kubanga ensalo zonna nzigale tewali nnyonyi eyingirayo. Naye bwe tubagamba nti tetuli ba bulijjo ekyo tetutegeeza. Mwana yakikomenti nga bane naseka. Ne president nga byakola si bya bulijjo. Twasinganye abakulembeze bangi, bingi mwabirabyeko, bingi mubindekere. Ni bannange. Naye okubazaamu essanyu essuubi abanansi ba Ukraine beerwanyeeko. Bonno kati beerwanako na byakulwanyisa tetunaba kutuuka waawo nga bwagambye. Sabula. Twayagadde nnyo n'okutangaaza mmwe bannayuganda bannaffe n'amawanga ga Afrika kubanga munakkiriziganya naffe nti mu Afrika amawanga agamu naddala agafugibwa bannakyemalira gakwatagana ne Putin kubanga era bannakyemalira bo bakwatagana nnyo. Gakwatagana ne Putin kubanga abawa ebyokulwanyisa bibakozesa okufugaza n'okunyigiriza abantu baabwe ebiseera ebisinga nga tataddewo condition za ddembe ly'abantu oba ebifaanana ng'ebyo. Yensonga lwaki abamu bo bawagira Putin ate abalala ne batalonda na kulonda. Naye nyina essanyu bategeeza nti abantu abasinga mu Afrika bayimiridde n'abantu ba Ukraine kubanga bakkiririza mu buli nsi yonna okuba n'eddembe lyayo okusalawo wa gye yagala okugenda, okusalawo engeri gye yagala okutambuzaamu embeera zaayo. Abamu baavuddeyo ne bagamba nti okukolagana ne Ukraine tuba tetuyambye abo abayimirira naffe. Munajjukira nti mu myaka egy'enkaaga n'egy'ataano nga tulwanirira eddembe lyaffe, nga tulwanirira obwetwaze, ensi eya Soviet Union mu biseera ebyo yayimirira naffe. Basebo ne bannyabo ebiseera ebyo Ukraine yali emu ku nsi ezaali zimakinga Soviet Union batenaba kwekutulako. Era munajjukira nti ebitundu 4 ku buli 100 abasirikale abali ku ludda lwa Mandela abaali balwanyisa abazungu, ebitundu 4 ku 100 babatendekera Ukraine. Ndowooza mulaba Ukraine bwekwatagana n'okutendeka abantu naddala abalwanirira eddembe lyabwe. So eyo nno yemu ku nsonga ennyingi lwaki twagenze okwatagana ne bannaffe abali mu Ukraine. Babatumidde nnyo, omukulembeze wa Ukraine yabatumidde nnyo, n'abo bakola ku mizinga nabo babatumiridde. Ne bannange. Lolo Sabula. Ensonga endala basebo ne bannyabo gye twagadde okwogerako njagadde ku lwange ne ku lw'ekibiina kya National Unity Platform ne ku lw'Abannayuganda bonna abannondo okubeera pulezidenti waabwe. Njagala okwaniriza okusalawo kwa paliyamenti y'amawanga ga Bulaaya gonna ey'okugaana okuteeka ssente mu kaweefube wa pipeline etwala oil waffe Tanzania n'oku discouraginga obugaana company eziri matwale gaabwe okukolagana ne Mwai Museveni nga bazimba eyo pipeline. Era nga batunuulira ensonga zino wammanga, batunuulidde ku nsonga y'obutonde naye n'okusingira ddala ne batundira ku nsonga y'eddembe ly'obuntu eririnyiriddwa nga mwe muli abantu abagobeddwa ku mataka gaabwe abasukka emitwalo 10. Mujja kujjukira nti abantu abasukka emitwalo 10 bagobeddwa ku mataka gaabwe ate nga basinga bagobwako na Kibuli.
munajjukira nti gavumenti ya Museveni engeri gyeri yababbi bwe bamanya nti wano wanayitawo ekkubo bo bennyini basooka kweguza ttaka ly'abantu ne babagobako ne bajja ate ne baliguza gavumenti ku ssente nnyingi. Kati nno yeyo enkola gye bakoze ne Bunyoro. Naye njagala obategeeza bannaffe ab'e Bunyoro kyekyo twakikozeeko. Museveni yavaayo n'ategeeza nti oil bwe era nga bw'abadde akola ku by'obugagga by'ensi ebisinga mulaba Golodi kati ye na famire ye be bamusuubula naye nga bamuyita Golodi wa Uganda. So tumaze ebbanga basebo ne banyabo nga tubagamba ffe omulimu gwaffe tugenda kusala buli kakutu buli kasiwa akaleeta ssente mu nsawo za Museveni. Kyandibadde kyabulabe nnyo Museveni bw'akwata ku ssente zaffe ez'amafuta tuba tugenda kufuuka nga North Korea baba tebakyalina kye bamugamba katwagatulane ne Museveni ng'ali yala. So mwa Museveni tukutegeeza nti tewali bya pipeline. Kaweddemu. Gwe kubadde omulimu gwaffe njagala okwebaza bannaffe bonna ab'omu diaspora owakaweefube abeekalakasiza abeekyanza abawandiisa amabaluwa abagenze ne boogera ku platform ez'enjawulo mugende mu maaso. Si kyakyama kye tubaddengako. Tubaddenga tusaba nati okusibwa ku Museveni n'abo baakozesa. Yes, basiba kubamu bakandiho n'abalala ne twagala Museveni ne mutabani we n'abalala. Tuze tusaba amawanga ga Bulaaya gonna agavujjirira Uganda ensimbi okulekerawo okuwa Museveni ssente z'akozesa okutta abantu. Tuli basanyufu tiyo step twagituuseeko naye twagala ne step endala. Mukimanyi nti Museveni twamutwala mu International Criminal Court. Twagala n'ekiwandiiko ekirala kifulume nga kiragira Museveni mu kuba jeke ona we bamusangira. Tabula. Byebimu bya ddala abasebo ne bannyabo. Tuli mu lutalo. We are at war. Ekyenjawulo ndi ffe tetulwanyisa biri bye twalabye. Tetulwanyisa biri bye mwalabye. Ekyenjawulo ndi ffe tetulwanyisa basebo ne bannyabo. Temu, we don't use violence, but we are going to use all moral angles to make sure we stop Museveni. So, awo tutandika butandisi. Musaba, katandika butandisi. Mulangidde, amulabudde. Musaba. Era njagala mwenna bakulembeze bannange mugende mu maaso nga munnyonnyola bannayuganda nti oyo oyiro waabwe okustopinga Museveni okutwala oyiro waabwe tekuba kustopinga nkulaakulana. Uganda ngagga naye bannayuganda baavu kubanga atufuga mubbi. Nali nyumya ne mukwano gwange omufalansa omu n'angamba you don't have a president, you have a thief. Oyo oyiro baali batandika dda n'omusimogolayo n'omutunda mu mankwetu. Mumanyi bulungi nnyo nti ebikwata ku oyiro ebikwata ku by'obugagga bwaffe tetubimanya. So kiba kyabulabe nnyo emmaali y'eggwanga okugwa mu mikono gya Museveni kuba si ye pulezidenti. Kiba kyabulabe nnyo emmaali y'eggwanga okugwa mu mikono gy'omuntu nga ye ayagala gikozesa bakuma nga muli baddu. So nga Parliament y'amawanga ga Bulaaya bwe kyastopinze temulekeraawo munnyonnyola abantu basebo ne bannyabo. Nalabye Tayebwa ng'ali mu Parliament eyawa ne Uganda ng'agamba nti okustopinga okulemesa pipeline eyo kuba mawanga ga Bulaaya kutuyingirira yakiise neocolonialism era nga bannakyemalira bonna buli bamugambako bwaba bamuwa obuyambi bwaba beewola ssente baba bagamba bakikolera olunaku lwaleero buli munnayuganda n'omwana gwazadde gulo bamubanja akakadde kamu emitwalo 8. Ezo ssente abo ababbi be bazeewola bagula bizimbe Bulaaya nze mbeerayo mbimanyi. Okay? Mwe mugendo zisasula kati ne mali yammwe ey'omu ttaka baagala bagikozese kati obanyigiriza ate mwe mujja okusasula. Bwe babagambako nga bagamba mutuyingirira ffe abakirwanyisa nga bagamba mukolera abazungu. Naye nalabye agamba nti tukolera abazungu nga yambadde biwigi by'abazungu tamanyi na kye bitegeeza agamba nti Mufirika. Boosi we tayagala bamanye na kumanya nti Mufirika afuba nnyo okulanga olususu lwe tufaanana nga lwaffe. Eyo kanva eyo. Njagala okubajjukiza basebo ne bannyabo. Ulire engalo abawayiswa musanyu. Amafuta ago gammwe
era tegalina kuva wano Uganda okujjako nga muli sure tigagenda kutambula bwe gati gagenda bajuna bwe gati. Museveni toyina gy'ogatwala mpoza n'agasombera mu bidomola. Kikulu nnyo bakulembeze bannange kino mukinnyonnyole bannayuganda bakimanye. Museveni aleme kusika eyo eriyo kulimbalimba bannayuganda. Olaba Bobi Wine katagenze agambye abazungu batulemese enkulaakulana. Tewali nkulaakulana. Museveni oil agamba uwepe tugamba Museveni oil siwo. Kyandibadde na kirungi nnyo Museveni n'asooka n'avaawo ne tulyoka tunyumirwa oil wabwe. Lwaki omuntu w'emyaka 8 atukolera contract gye tugenda okusasula ffe nga tukyaliwo? Bawo batandise n'okugira. Eyo katugeeyo basebo ne bannyabo sobola kuva waggulu nga sibajjukiza nti tuweze omwaka mulamba bukyanga abaganda baffe Honorable Sewanyana ne Honorable Segirinya basibibwa awatali musango. Twongera okugatta amalobozi gaffe kwabo bonna bonna mu ggwanga ababanja okuteebwa kw'abakulembeze baffe abo embagirawo. Munajjukira nti ekiwamba abantu kyeyongedde, kibadde kigenda maaso naye kyeyongedde. Museveni ne batemu banne bakyagenda mu maaso okuwamba abantu. Tetukyerabira era tugende mu maaso okubanja abantu baffe abo. Kineewuunyisa nti beewuunya lwaki Parliamenti ya Bulaaya yagambye titegenda kukolagana na gavumenti ya Museveni mu nsonga za oil nga wakyaliwo okutulugunya abantu, nga wakyaliwo okwata abantu nga bakwatibwa maje, okwata abakyala kwentegeza nga bakwatibwa maje nga munnaffe Marinos ekyamutuukako, nga wakyaliwo ekiwamba abantu, nga wakyaliwo okulinnyira eddembe ly'obuntu bw'ekityo. Okusingira ddala abasebo ne bannyabo bannaffe bangi abasukka mu 100 bali mu mawanga ag'Abawalabu basiraanye tebalina bwe bakomawo. Abasinga okubatwala kampuni zino abo bali mu gavumenti n'abo abali mu famire ya Museveni. Kyannaku nti saawa zino boogera ku Pan-Africanism, boogera ku mwana w'Omufirika, naye nga abantu be bamu batunuulira ku zitibye ez'enjawulo abaana b'Abafirika nga baali babonaabonera mu ggwanga lya China nga COVID yakatandika, nga gavumenti ya Uganda obutafa nako na gavumenti endala ezajjayo abantu baazo yagaana okujjayo bannayuganda. Newe neesowolayo nenkwatagana ne badduka bannange okwetoola ensi yonna ne batuwa ennyonyi yabwerere okuleeta abannayuganda bakomyawo. Gavumenti ya Museveni yatugaana okupaakinga ennyonyi eyo ku kisaawe kyaffe wano Entebbe, era bannaffe ne basiraanirayo bwe bati. Olunaku lwa leero bannaffe bangi bali mawanga ga Buwalabu, bali Dubai, bali Qatar, bali Saudi Arabia ne walala bangi babasalamu ebitundu byabwe ne babitunda ensigo n'ebirala. Bangi mubalabye ku butambi nga beegayirira obakomyawo, just kubakomyawo bukomya. Munajjukira nti gavumenti ya Museveni yali ekutteko ennyonyi ya Uganda neteekako just muwala wa Museveni agende Germany azaalireeyo, amalwaliro ga kuno tageesiga. Gavumenti yawo yali ekutteko ennyonyi n'egipangisa netwala omuntu omu okugenda okujjanjabwa. Bannayuganda 10 bali eyo basiraaniddeyo. Gavumenti ya Uganda terina kye yakoze, naye eyogera ku Pan-Africanism. Kugamba obeera Mufirika ng'oli wa famire ya Museveni. Bw'oba toli wa famire ya Museveni toba Mufirika. Ensonga za Afrika ziba zikwata ku Museveni ne banne baba nga waliwo okufuna, naye bw'boogera ku eddembe lya buntu eyo ensonga lwaki basebo ne bannyabo twasazeewo mu busobozi bwaffe obutono okugenda mawanga ago tukoleyo shows, kuba tulina ekitone ekyo twagula, tukoleyo concert tusobole okufuna akasente tukomyewo bannaffe baganda baffe ne bannyinaffe. Era mwenna abali ku mawanga eyo bwemulaba tutuuse mubeereemu ne bannammwe mubabeereremu. Ate nammwe mwenna abasobola noba osobola kugula tiketi emu, tubasaba either mutuukirire abo be musobodde okutuukirira abali eyo, oba naffe mutuukirire tulabe wetuyamba bannaffe okubakomyawo. N'obugambo obwo mbeebaza okumpuliriza basebo ne bannyabo. Mukama abampeera omukisa. Kyagira mu senta mu mitembo.
ke ayi mukulembeze ye muweereza manya bansabula mulabe President ngoko byongo yocha tonna bamuwulira mubuzaamu ndoza tujja kukiriranga mukoso okobulemuko okomewo ng'oliko obumansuka ndoza President ebigambo byonna byonna byogedde. I'm sure there's no question. Wawanise omukono. Okay, I'll take just 2-3 questions. Yes, Sebo. Airport ajogedde ku Luganda. Nzinga mpulidde ajogedde. Obadde olyate nti Sebo? Twagala agisabule. Okay, ekirala. Yes, Terry. Thank you, Joel. I have one question for the president. He has talked about moving around the world, cutting all the routes that connect to President Museveni in terms of funding and stuff. There has been, however, a lingering question within the public how that helps the common man in Uganda to get involved in that fight that he is taking charge. Thank you. Okay. Rosalie. Byonna byogedde. Okay. Mr. President, I think in 1 minute, the other they just wanted the Uganda version, and then Derek is wondering how the common man should be, gets to benefit from weakening Mr. Museveni. Derek knows the answer, but he wants to hear it from the president. Leka kasooka asabule. Nange olaba answer nkimanyi eyo. Thank you very much, Sebo. People power. Our power. Our power. People power. Doze kisoka nkizemu. About iPod. Nakyogeddeko banange bakyogeddeko. iPod. Yes. Baffe. Ab'e Bulaaya. Kirowoozo kyali kirungi nnyo. Ebibiina by'obufuzi okusinkananga bikubaganya ebirowoozo. It's an inter-party organization on dialogue. Ekyennaku Mwai Museveni tosobola kuteesa naye. Tosobola kuteesa na muntu ng'atadde malikupu ye ku nsingo yo n'agamba nti ate katuteese. Tosobola kuteesa na muntu ng'ali mu kuwamba bantu baffe, ali mu kubatemula. Tewali ngeri yonna gye tuyinza kuteesa. Eba meaningless dialogue. Era baganda baffe aba iPod twabagamba tetugenda kuteesa nannakyemalira ate wa kitiibwa kuteesa mugenda kuteesa kuki. Mwai Museveni okuteesa kwe kuno okugwe ne bammawo nkuweeki oyagala sente meka ate ffe tetulimu ezo style. So aba iPod twabagamba era nga bwe tuze tugamba abantu abalala bonna era tuli basanyufu ti aba iPod batuwuliriza ne batatawaana kumala sente zaabwe. In any case baadde bakozesa nnyo iPod okulimba abantu nti tukolagana ne Museveni. Munajjukira nti ne bakaleekezi ba Museveni baadde nga bagamba iPod mujja sente za iPod bawa sente. Kale basebo ne banyawufu abalya sente za iPod twazigobye naye ne tugigoba. Mwebale nnyo mwebale. Derek, you asked how it's helping the common Ugandan, how sanctions help the common Ugandans. Let me rephrase your question. You seem to be asking how reducing and weakening Museveni helps Ugandans. Museveni is Uganda's biggest problem. Museveni is a threat to Uganda. In fact, to Uganda, Museveni is an existential threat. If we have Museveni longer, we're going to have a more divided Uganda because he focuses on dividing Ugandans. He focuses on destroying Uganda. You will notice that dictators rarely survive when they do not have foreign support. Amin survived because he was supported by the West. Once they dropped him, he was down. Gaddafi survived because he was being supported by the West. When they dropped him, he was down. The same was to dictators like Mugabe, etc. Uganda survives on foreign aid.
The money that we borrow, which money you and your children and your grandchildren are going to pay, is borrowed and stolen. That's why we want to stop that. We want to weaken Museveni in any way. We want to dismantle the Museveni dictatorship. We want to remove a dictator. We want Museveni to fall. That is why we cut all his ties, ladies and gentlemen. Simanyo wa chinyonyole. Muluganda. Isoga banangi. Jiteku mulusoga. Mulusoga mwene. Muganda Frederick abuziza tikiyambira wamu na Uganda. Bwetusala obusuwa bonna abavujirizi b'ensimbi bwe bayitamu okuwa Museveni sente ezo zetumanyi buli omu z'amanyi ate Museveni azikozesa si kwegagaza kokka wabula okufufugaza n'okutulugunya bannayuganda. Olunaku lwaleero nija kiddamu buli omu ali wano kummwe na buli alina omwana akabere wa lunaku lumu abanjibwa akakadde kamu mu emitwalo ola naye mwe muzogise mwe mujjo zisasula tezeewolebwa kubayamba zeewolebwa kubanyigiriza. So ebyo betugezaako okustopinga. Era ne bwe mulaba tusinkana buli mukulembeze akwatagana ne Museveni twagala tusale buli kasuwa akasupportinga Museveni abeere nga talina gyagenda kuwola ssente ate nga bazibanja ffe atazikozese okunyigiriza ffe. Twagala gavumenti ya Museveni tugikuba ekigwo basebo ne bannyabo kubanga talondebwangako. Museveni kyabulabe nnyo eri Uganda. Museveni kyekyobulabe ekisinga eri Uganda kubanga yawudde eggwanga. Abannayuganda abamazeemu ne pride ey'okubeera Abannayuganda tebakyenyumiriza mu nsi yaabwe. Twetaaga enkyukakyuka eyo obunnambiro. Bannakyemalira basinga basabayiringa kubanga bawana okuvujjirira kw'ensimbi eziva e Bulaaya. Amawanga g'e Bulaaya bwe galekeraawo okubawagira olwo baba bawedde. Yensonga lwaki tuyita mu mawanga gano gonna nga tubagamba mulekeraawo okwekulubeesa ne nakyemalira oba si kyo nammwe muli bannakyemalira. Mulekeraawo okusupportinga crime oba si kyo nammwe muli ba crime. Tubasomera nno abo abazungu. So kitukakatako Museveni agamba nti ffe abazungu bwe batusupportinga kati ate lwaki anyiiga bwe tugaana abazungu omusupportinga. Ekyo nduuza kikulage ti Museveni papeti w'abazungu. Museveni kagologoosi k'abazungu. Genda otukubire bano genda otukole eki kanaffe mwatunyigira. So tukola buli kisoboka era tujja genda maaso okukola buli kisoboka okulaba nga tusala buli kalingi. Twagala amawanga ago ga democracy kubanga tugamanyi go gawe eddembe gawe ekitiibwa eddembe ly'obuntu gawe ekitiibwa democracy gawe ekitiibwa enfuga y'amateeka. Twagala gesende Museveni gamusenze kati twagala buli ggwanga limulabe ng'omugenge kati oyo tumukabemu nga talina gy'addukira. Mwebale nnyo mubagireka. Olutalo nga luwedde aye mmwe obweddamu abaagala nzuuminge ate mwabanvu. Tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new Uganda. In the new Uganda. People power. Our power. People power. Have a good day, ladies and gentlemen. Oyo bamuyita Kyagulanyi Robert Sentamu Mitembo. Bana embeeba zaake ayi mukulembeze ye muweereza. Olunaku olwaleero Kyagulanyi Sentamu bannange mbeebaza na mikwano gyange ke ayi mukulembeze ye muweereza neera yabadde akuweereza bannange ekyo nkiddamu abantu b'e Dubai His Excellency akyogedde bulungi tusobole okuyambayo bannange ngenda kubeera eyo Dubai neera abantu b'e Dubai munninde bulungi. I'm surely confirming with my people very soon confirminga ne tiimu yange nange sebo nina tiimu nange nina team. I'm confirming with my team very soon okulaba nti ate nange mbeerako mu kibuga ekyo ekya Buwarabu ate nga nno nja kubeera ku live ne okulaba nti mpeereza ate tukisoosowaze nti yes sente ezivudde mu bannaffe abali eyo kubanze nange naliyo naye ate saaliyo nti mu mirembe naye naliyo mu byakukola embeera abamu baba ntitulugunya naye okudda abantu okudda mu Uganda ekyo kyekivvulu kyova olaba nga His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu yakikoze neera ekyo kyeva olaba nga ngenda kubeera
kyova olaba ngenda kubeera nti always nkyogerako sobola kumala buli lunaku nga soogedde ku kivulu kya lwengenda live abantu b'e Dubai, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, Sharjah, naffe nange kennyini awo ngenda kubeera ate nfuna omukisa ate ogulinnya ku nnyonyi ekyo no kikulu ogwokubiri ate nga si gwagenda wabula genda kubeera nti mpeereza ebigatta ku ggwanga neera abantu b'e Dubai mikwano gyange mbasaba twebereremu tusobole okulaba nti ate mujja mu bungi twakitandika obudde bukyayi twekunge banange woba olidde kano ng'oli mu Dubai oli mu nnyumba banange saba kudde off kwolwo tukikole saba kudde off tukikole sabadde off tukikole ali mu nnyumba kwolwo akola wallahi sente z'okola tezigenda kujjuza nnyumba kwolwo bwekikole tubeereyo bulungi kuno kuyamba sente ziba tezimala olunaku olumu terubunza at least let us come onyumire his excellence ate ogatteko ate oba ogattako ate oba ogattako ojja lwolabira mu kivulu ate n'ogattako kitegeera nti oba ogattako kale leka nange kennyini bana YouTube video ya his excellence gyeri mu Luganda version gyeri yonna namba neera ngenda kubeera mbe Shamim Malende YouTube gyetulike ayi mukulembeze official bana n'ekirala ngekambeere open wabeerawo omuntu yenna asobola okusupportinga KI ekyo nkyogera osobola okujja mu inbox yange bambi nobeerako nekyongattako sisobola kubeera nti ate emirimu tugikola wano na wali naye ate embeera sobola kugamba nti olumu obeeramu olumu n'otabeeramu kati biba bitunafuya naye ate tuli ready okubeera nti tuweereza neera sisobola kuva waggulu nga nkugamba nti obanga olina kyosobola okunsupportingako anywhere somewhere wallahi mbwaniriza naye namba z'essimu leka nzisome wabeerayo yenna alhamdulillah 070 31 93 294 070 31 93 294 eyo ya Airtel olwo ate bwe tuba twogera ku MTN tugamba 0781 333 619 0781 333 619 for any kwankugambye ngenda mu kivulu kubeera nti tuweereza ate kigenda kukuba era nebaza his excellence okutegekera abantu abe nti ate essaawa eno bali mugezaako okukubaganizibwa so n'olwekyo tukimanyi nti bannakampala bo bakimanyi nti bano tebalumirirwa muntu wa bulijjo era kyova olabo basigala bagamba Shamimu musigale ku mulamwa kubanga tetukyalina ssuubi mu bano bantu baliko babbo kati essuubi lyabwe kuvuga kyabwe nakulekamu bagagga bokka n'olwekyo musigale ku mulamwa paka nga obukulembeze bukoze ekibukyuse n'okukozesa platform zemulina okusigala nga mwogerera amazima n'obwenkanya n'okwogera eddoboozi lyabwe era nange nga Shamimu Malende ekyo kyenkola ki eddoboozi lyabwe lyennenyesa ezimu ku petitions zetuli mu kuteekateeka engezi enforcement of rights ku bakondakonda awamu n'abatembeeyi abangi ababadde displaced zezimu zetukolako era tuwadise ebiwandiiko ebyenjawulo netugenda ne kofulo ya palamenti kuhansa okulaga twogera ku nsonga so tugenda kukozesa buli kkubo lyonna etusobola okukozesa okulaba nga tulwanirira omunnakampala wamu ne munnauganda anyigirizibwa nga boolaba bwe tulwanirira abantu abasibiddwa n'abawambiddwa ekyennyini kyetukola ne ku munnakampala. Oyo ye Shamim Malende omubaka omukyala bannange abalungi bwenna tuli wano ku kitebe kyaffe ekamwokya amayika tulina bibiri tuli bakabi mwatulaba kabituwana ekamwokya mu kitebe kyaffe pulezidenti waffe yagava e Ukraine tuli basanyufu nnyo kwa pulezidenti waffe yakomyewo nga mulamu bulungi ate n'atuleetera ebirala bingi nnyo tugasa bannayuganda ne munnayuganda ekikulu ennyo ekibadde wano ojola pulezidenti ozamu obumanyi ono omwalonda era funa kutwakalo kakyakasenzamu abasinga bamanyira mu buwayi nange Shamim Malende ngombaka omukyalo wa Kampala siyinza kusigala mabega nga pulezidenti wange abise nga waliwo ensonga y'abannayuganda ebitikogerako ne bannakampala naye kirwadde kisinga obukulu wano ekikulu ekibaddewo kyakuba nti pulezidenti abadde atunyonyera ebyafudde Ukraine okusobola okubeera nti yatunuulidde embeera ey'okuyimirira n'abantu abanyigirizibwa nga bola abannayuganda abanyigirizibwa pulezidenti waffe yasazeewo ayimire ne bantu ba Ukraine abanyigirizibwa okusobola okulaga omukwano
ago era n'okufunayo ebyekuyiga mu ngeri y'okwerwanako era n'okulaba entalo zikosezza tutya abantu abali eyo okusobola okuba nga amawanga bombi gayambagana mu ngeri emu oba enjala. Ekyokubiri ayogedde ku nsonga ya iPod okuba nti epaakinze egenze olw'ensonga nti NUP yagaana n'egiboycottinga, so abantu bonna bagenda bategeera nti iPod teriwo nnyo kuyamba munnayuganda kuba ebivaamu tebigasa nnyo munnayuganda wabula ne aid oba ssente zibadde zibaweebwa nazo zayimiriziddwa, so n'agamba nti kirungi nnyo bulijjo bawaayiriza NUP nti erya ssente za iPod naye olw'okuba nti NUP n'abalabagana okwetaba mu mukogo gwa iPod naye paakinze egenda kugenda ebirenga mu Uganda tekyaliwo. Ekyokusatu ayogedde ku basibe bakwano baffe ba political prisoners abali mu makomera okuli ba Tracy Manule, ba Motive Kasaga, ba Machete, ba Olivia Rutaya, Honorable Sajinya, Honorable Alani wamu ne bano bakalimbe bakakwata bali emwandiga n'abalala bangi abawambibwa n'agamba kiwamba abantu kyazzeemu naye n'agamba nti ebyo bennyini y'ensonga lwaki European Union yagambye temujja kusima mafuta mwe mugeddize nga gammwe nga tegagasa bannayuganda nga teno mubabutulugunya nga mufunye ssente union olwaki olw'okuba nti yakkiriza okukola ki okuyimiriza bannayuganda olw'okutyobola eddembe ly'obuntu. Mpozi ezo ensonga ezibadde ku lukozi n'okwandiveeringa bakulembeze baffe abapya abali mu acting capacity mu bifo eby'enjawulo mu Kampala aba deputy youth aba acting organizing secretary, so twandiveerinza abakulembeze abapya abasinga mu balabye ekyo nakyo president waffe yakikoze, so tuli basanyufu. Ekikulu kya byonna kubadde kujjukiza bakulembeze n'abannayuganda bonna tukyali ku mulamwa ogw'okubeera nga tuwanirira eddembe ly'omuntu anyigirizibwa kuba ebintu mubira byongera kuba bibi n'olwekyo tulina kusigala ku mulamwa paka nga tutuuse ebbeeyi y'ebintu yeekalamye teryafaayo. Palamenti eri mu kuteesa ku mateeka ga kukendeeza banywa ku mwenge, palamenti eri kufulumya amateeka galisimaya mu social media simaya tokkirizibwa kati nga wano bwe mudikodi nga mbu temukkirizibwa kwegamba ebintu ebifaanana bwe bityo nga bantu school fees yekubisizzaamu akasawo ka sukaali sima kati kali ku mitwalo ameka, ebintu byonna ebyo tebiri mu kuteesebwako, so kyetugezaako okugamba nti olw'okuba nti ebintu byeyongedde kwonooneka bwonoonesi baganda ffe basigadde bawambibwa bali mu makomera teri anyamba kwegamba gavumenti tefuddeeyo omuntu owa bulijjo, abatembeeyi bagobeddwa, ababodaboda babo nabo bapaakinga, abatakisi gamba ensi eringa ey'abagagga abeere n'ekibuga Kampala. So olw'ensonga ezo zonna n'ez'okuba nti ekituufu kiri nti eyalondebwa si yafuga tugamba tulina kusigala ku mulamwa era buli mukulembeze waali pulezidenti amugambye nti buli bwokola ekintu ekiswaza oba oswaza ffe ffenna kubanga abantu batulinamu essuubi naye buli bwokola ekintu situla obeera osituliramu ekibiina kyonna ne bannayuganda abanyigiriza. twogere ku president okuva e Ukraine nze kyensinze omwetegerezaako nga toya bulletproof simanyi oba ogirabye naye gwe kyakonyeeko ne kikukyamula n'ogamba wabula omanyi kaakati emizinga gyo ffenna twagirabye kati ne bano bennyini bali mu kutya tebamanyi oba essaawa yonna girandinga tebamanyi oba tugirina wano kamwokya oba giri kerere kavule oba gigenda kugira mu copa yagyo kati awo wagenzeewo ekikanga bwekyamaanyi era ate beeyi ebintu bino ebya bulijjo byeyongera tekubenya gamba nga sukaali sapuni ebikozesebwa ebyendala gwe omukulembeze wa Kampala okyongera wabalengera amafuta gagenda gakka ate ate ebintu bino anti kakati wano ebintu byonna bye tuliko wano bya try and error ebintu ebisinga wano bya try and error tulinga bawangalira ku mukisa bwogera ku makya mukama n'akuyamba nga sukaali yasse kibanga ekikuyambye obuyambi tewali polisi etegerekeko engobererwa ng'eyamba muntu wa bulijjo nti oyo ye Shamimu Malende omubaka omukyala owa Kampala. Ensonga zitanyiza bulungi saagala kubeera nti ate nzikulirako nze ndike ayi mukulembeze ku kamera neera nze kennyini nsobola okugamba nti ensonga muzitanyiza bulungi. Vidiyo eno ebaddemu ebintu bingi gwe yakatuuka osobola okugenda n'obisalamu kubanga ensonga zonna obukulembeze obupya mu seeke bibadde bikolewa ki ebimu ebifo ebitadde nga tebyajjuzibwa bijjuziddwa ebifo ebimu bijjuziddwa yeye embeera yennyini banaye mbeebaza Alex Waiso baneemu mwagala ndowooza leero ngenda baleetera ku Swag Nation abaagala Swag Nation anytime ngenda kubeerawo Swag Nation ngadde ngenda kumukyaza mumanyi
natandika nakutwaza abantu ab'enjawulo saa zino munsabye wayiswa mufumbiro she is around but is a bit busy but let us organize we shall get him njaba yetera kuona lebonyeko mulabyeko wano yonno musajja wa makindye ate no ye mubaka wange so akuchoge sikirumamu ona lebonyeko he has tried his level best according to the MPs we have so far had alina kyakoze ekyo so sigamba nti tuvala naye atwala obudde najja n'alaba KI mukulembeze omuwere omulonzi we ate nga alina kyagata kuwanga definitely kuno president babeerako abantu abenjawulo babeera kutegeeza obanga olina kyokola ekigattako definitely nabo babeera bakusupportinga tuvala nga honorable Nyeko wano alabyewo